eu do soronko. Your love has lifted me, your love has lifted me, eu do soronko. Your love has lifted me, eu do soronko. Odo Beni, Yesue, Odo Beni, Yesu Odoi, Odo Soronko. Odo Beni, Yesu Odo Beni, Yesu Odo Soronko. Urukundo rw'Imana rurahebuje cyane. Amen, amen. Shalom, shalom mwese, ndabaramukije amahoro y'Imana, ndanezerewe kongera kuba ndi hano muri kano kanya. Nizere ko Imana igiye kuvugana natwe. Ndagushima cyane mwami Imana ko watuzigamye jewe n'abariko barankurikirana bose, waduhaye imbaraga zo gushobora kuba turi bazimu uyu munsi kugira ngo dushobore kumva ivyo tubwira. Ngushima cyane ko ukomeza kuturinda n'imiryango yacu. None mwe muyera ndakwinginga ngo wongere kubana natwe muri kano kanya, uvugane n'imitima yacu, uvugane natwe kandi ugenderera imitima yacu kugira ngo ijambo tugiye kumva riduhindure kandi turigendere mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka tubandanye rero igice cacu ca kabiri, mbega uri uwagiriza canke uri uwagirizwa. Bon, uyu munsi reka dutangure dusoma, reka turabe muri Yakobo 4 umurongo wa 12. Yakobo 4 umurongo wa 12. Ushinga ivyagezwe ariwe mucamanza ni imwe gusa, niyo ishobora kurokora no guhonya. Ariko wewe uriki uhinyura mugenzawe? Amen. Mbega wewe wagiriza abandi uriki? Ushinga ivyagezwe ariwe mucamanza ni imwe gusa, niyo ishobora kurokora no guhonya. Amen. Ariko wewe uriki uhinyura mugenzawe? Si jewe ndiko ndabivugana ijambo ry'Imana. Amen, 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 amen. Ego. Reka rero tubandanye n'igice ca kabiri. Mbega wewe uri uwagiriza canke uri uwagirizwa? Iryo niryo jambo ry'umutwe ry'ubutumwa bw'uno munsi twatanguye kuvejo. Iki kikaba ari igice ca kabiri. Aha turabonye yuko twisunze ijambo ry'Imana, turabonye yuko Imana yonyene niwe mucamanza, niwe ajeje guca imanza. Ariko hari ukuntu usanga abantu twarigize ibintu, ugasanga umenganye n'Imana yaraduhaye akazi kandi atako yaduhaye. Dusanzwe tunafise n'ibindi byinshi twokora, kugasanga two dutumwanya tuvuga abantu, ntumbaze tukagiriza abantu. Erega naho baba bakoze ivyo bintu bimeze nabi, ivyo bintu swati ivyaha canke ikindi kintu cyacu cyose kibi, twebwe ntitujeje kubacira imanza. Oya, kuko natwe ubwacu hari ibintu, hari amakosa canke hari ibintu vy'ivyaha usanga twakoze tuzi canke tutazi. Niyo mpamvu nkuko ejo nari nabivuze, mu bisanzwe twebwe abakristo duhamagariwe gukora iki? Twebwe abakristo kubera urukundo tuba dufise, sivyo? Kubera urukundo dufise, umuntu wese ubonye ariko akora ibintu bimeze nabi, ariko akora ivyaha, ntugenda uramuvuga ntumbaze umucira imanza ugira iki. Oya, ahubwo uramwegera, canke nimba ari umuntu udashobora kwegera, uramusengera kugira ngo agirene ahinduke. Kuko nimba uri umukristo nukuvuga ufise urukundo rwa Kristo. Yesu niki? Yesu ni urukundo, Imana ni urukundo. Rero ushaka kuvuga ngo urakunda Imana udafise urukundo, kandi nushaka kuvuga ngo urafise urukundo uri kugira nabi, kuko urukundo ntirugira nabi, sivyo? Urukundo ntirugira nabi namba. Rero ufise urukundo nukuvuga witwara ari ku muntu wari we wese, yaba ari uwo musengana, uwo musenga hamwe, uwo mudasenga hamwe, uwo uzi canke utazi. Ubonye umuntu ariko arakora amakosa, ubonye umuntu ariko ari mu byaha, ukumva ushaka kumufasha, ntugenda uramuvuga. Oya, ahubwo ugirane uramufasha, uramusengera kugira ngo ashobore guhinduka. Yesu ashimwe cyane.
rero ico ni ikintu abantu benshi kiratugora rimwe na rimwe. Abantu benshi rimwe na rimwe kiratugora, ugasanga iyo tubonye umuntu nyene bitameze neza twihutira kugira amakomantere, twihutira kumuvuga. Hari n'abaca batangura kuza barabesha ngo yo ngurya ngo genda muzi ngo bimeze kunukunukuno, ugasanga nta n'uwo waruzi, ariko kubera wibaza nyine ngo uriko urarema inkuru, ngo uriko uraryoshya inkuru, uriko urashiramo ibirungo, ugasanga uri kuvuga n'ibintu bitari byo, umuremera ibintu. Ijambo ry'Imana yavuga ngo amajambo yose tuvuga nga arandikwa mu ijuru kandi yose tuzoyabazwa. Rero tuze turitonda cyane, tuze turicunga cyane bene data. Amen, amen, haleluya. Ndonge kandi kukubaza, mbega uri uwagiriza canke uri uwagirizwa? Yesu ashimwe cyane. Uri uwagiriza canke uri uwagirizwa? Uwagirizwa ni uwahe? Uwagirizwa ni uwo muntu usanga dufate ufise nk'umugenzi wawe, iminsi yose ikintu akubwira amafuti gusa. Iminsi yose akubwira ati raba ibintu gumukora, ntumbaze wewe ewana nta kuntu, wewe yo mana yanje sinzi yuko ni Imana yo nakubabarira. Hari abantu bameze uko, hari abantu usanga bakubwira ibintu nk'ivyo gusa byo kukudekuraja. Ariko nagira ndakubwire ngo ejo nkuko twabonye mu Baromani 8 umurongo wa mbere, Abakristo sivyo nta rubanza twebwe ducigwa ko twaracunguwe, sivyo? None ko wacunguwe, ni giki gituma ubura amahoro ngo nukubera hari umuntu aguma kwagiriza? Nkubera niki gituma ubura amahoro ngo nukubera muri wewe uguma wumva nyene kubera hari icakana kakikuremereye, ukumva umengira ko Imana irakwanka, ukumva umenga Imana ntiyona, kumva uri kurasenga. Oya suko bimeze nshuti yanje. Iryo ni ijwi rya Satani. Impamvu ari ijwi rya Satani, niwe yagiriza. Niwe yagiriza, niwe se wo kwagiriza. Akazi kwe n'ukwakiza bene data, guma yakiza aregarega abana b'Imana. None impamvu abikora ni iyi. Impamvu abikora nukugira ngo yani muri wewe akudekuraje, akwereke yuko ukwiye guheba gusenga, ukwiye guheba gusoma ijambo ry'Imana, ukwiye guheba gukorera Imana. Akakwereka yuko ibyaha ufise ni byinshi biranakuremereye, ariko suko bimeze. Suko bimeze. Nta muntu numwe bishika ngo ntakora icyaha. Ntibaze bakubeshe. Hari ibyaha byinshi bitandukanye ku buryo usanga nko ku munsi ari nk'ibyaha wakoze utanazi ko ari ibyaha. Ariko Yesu ashimwe cyane kuko yaratubabariye. Igihe cyose yo tugomba gusenga turasanga twabanje kwitahura, sivyo, tukakira imbabazi, tukegera Imana. Rero uko niko bikuye kwama bimeze. Iyo byashitse ugakora icyaha unazi ko wakoze, ariko kandi bidasigura ngo ucuguma ukora ivyango nuko twababariwe. Oya, kuko nimba tubaye mu buntu nibisigura ko ubwo buntu duca tubufata nyene nkaho umenga nibisanzwe. No, c'est pas comme ça. Yesu ashimwe cyane. Yego nitwoca twigumira mu vyango nuko turi mu buntu. Oya cyane. Yesu ashimwe cyane. Rero iyo bishitse ugasanga wakoze icyaha, ukumva no muri wewe urabuza amahoro, ufata akanya ukegera Imana ugasenga, ukakira imbabazi. Yesu ashimwe cyane. Hama ugakomeza ibikorwa by'Imana ari gusenga, nimba wahora uririmba canke ibindi wahora ukora. Ariko iyo udashoboye gutsinda nkuko, uca usanga ni hahandi usanga uwo muhuye n'utarakubwira ikintu na kimwe, ucuguma wiyagiriza nawe ubwawe, ugasanga uwo muhuye muri wowe wishiramwe ati noneho nta bindi hava mbwira nibi, sivyo? Ugaca usanga birakunaniye ukuntu banda kuja ahantu wahora usengera, birakunaniye ukuntu banda kuvugana n'umukozi w'Imana. Kubera muri wewe deja wamaze nawe gutangura kwiyagiriza, kandi ugacubona ko nabandi nta kindi kintu baza gukora atari uko kwagiriza. Ivyo bintu rero bikwiye guhagarara. Ivyo bintu ukwiye kubihagarika, ukwiye guhagarika kwiyumvira uko ayo n'amajwi ya Satani aba ari karagushuka kugira ngo ugume muri ivyo vyaha. Kuko iyo utanguye kubona kumenga Imana ntishobora kukumva, iyo utanguye kubona kumenga ibikorwa by'Imana canke imirimo aho ukora y'Imana nta kintu kikimaze, uca usanga waheze muri ivyo vyaha nyene.
niyo mpamvu ndababwira ko iryo jwi ryo kwagiriza uwo muntu usanga muri kumwe yama kwagiriza gusa kwagiriza uraraba neza utangure kumufuta kuri liste. Simvuze ngo umwanke, ariko utangure kugabanya kugendana nawe cye kuvugana nawe, atari uko uzosanga yatumye uhera mu byaha. Reka ndababwiza ukuri, kujya Imana ikoresha abantu na Satani akoresha abantu. Na Satani akoresha abantu kugira ngo bagukure mu ivyizigiro, bakoreke kumenga nta buzima ugifise, bakoreke kumenga nta yani ntukira umuntu. Kugira ngo uhereyo na gose. Niyo migambi ya Satani, uke ko yaje kwiba, gutikiza no kurimbura. Ariko iyo iryo jwi rinesheje ukavuga ko nta rubanza kubakiriye Kristo, uranyumva? Iyo iryo jwi uritsinze ukavuga ati nta rubanza kubakiriye Kristo, hamukegera Imana ukitahura, ukavuga ati Mana nukuri ndabizi ibi nibi nabikoze, ndakiriye imbabazi, sivyo? Mukabandanya ubuzima ugasaba Imana guha imbaraga zo kudasubira muri ivyo, kuko ni kwihanira kureka, pana kwihana usubirayo wihana usubirayo, oya ukihanira kureka. Yesu ashimwe cyane. Mukabandanya ubuzima aho uburi mu mugwi w'abagirizwa. Umugwi w'abagiriza nabaye abantu bagiriza, nibajya abantu baguma bona ama negative gusa mu bantu. Ego simvuze ngo iyo umuntu mubonye kwikosa ngo ntumubwire, ariko ari maniere yo kumubwira. Mukumubwira n'ugende umubwira ati wewe huti we nta byawe kweri, none nkawe urasenga. No, aho nubu uri kurata urahanura umuntu canke uri kuramwereka inzira kugira ave mu byarimo, aho uri kumufasha kubiheramwo, kubigumamwo. Yesu ashimwe cyane. Kandi iyo ukora nkuko niwoza kuvuga ngo uri umwana w'Imana, kuko ejo narababwiye ngo mu bisanzwe ari umugani mu Kirundi bavuga ngo imfizi y'intama ngo itendera nkase, sinzi ko ndawuciye neza. Rero mu bisanzwe Imana yacu ni Imana y'urukundo, kandi Imana ntigenda yagiriza, ariko uke ko Satani akazi kwe nako kugenda rega abantu yagiriza. Rero ntushaka kuvuga ngo uri umwana w'Imana ukaja gukora ibikorwa byo kwa Satani, kandi ntushobora kuba uri umwana uri umwana wo kwa Satani ukaja gukora ibikorwa by'Imana. Ivyo bintu ntibikunda, ntibibaho. Yesu ashimani dufashe cyane kabisa. Ivyo ni ibintu dukunda gusanga byadukozeko abantu benshi, ugasanga umukozi w'Imana ariko yagiriza undi mukozi w'Imana cyangwa ari kagenda muvuga, ugasanga abakirisu nuko twimereye, swate ngo nukubera tudasengera muri eglise imwe, swate ngo nukubera tudafise ukwemera kumwe. No, izo singeso z'abana b'Imana. Imana yonyene nkuko twabonye mu ijambo ryayo, Imana yonyene niyo mucamanza. Tureke kuza turi hakazi Imana itaduhaye. Dufise ibikorwa byinshi twokora, uwo mwanya duta tugenda turagiriza abantu, ntumbaze tuvuga abantu ngo ibi nibi naho bo babikoze. Twebwe nk'abakristo nababwiye ko igikorwa cyacu kubera urukundo dufise, kandi urukundo Imana duhaye. Niba ukunda Imana utegezwa kuba ufise urukundo, kuko Imana ubwayo ni urukundo. Rero Yesu Kristo nimba ari urukundo, ntashobora kuba muri wewe ngo ureke nawe kuba ufise urwo rukundo. Muri urwo rukundo rero ugaragaza gufasha abantu, abo musengana nabo mudasengana, abo uzi canka butazi, bafashe, basengere. Ubonye umuntu ariko arakora amakosa, musengere, kuko wewe ubwawe nta bushobozi ufise bwo guhindura undi muntu, ariko musengeye Imana mwemu yera arashobora kumufasha agahinduka. Yesu ashimwe cyane. Ego, amen. Imana idufashe cyane gutahura, kuko ibintu birakomeye cyane, ndababwiye birakomeye cyane. Yesu ashimwe. Haleluya. Rero nagira ntongere kukubaza ati mbega wewe uragiriza canke uragirizwa? Niba wagirizwa, nakubwiye ngo kuva uyu munsi hagarika kwemera ayo majwi akwagiriza. Hagarika iryo jwi rya Satani, gima amatwi. Iryo jwi riguma ari kwagiriza ngo ibi naho uba wabikoze nturu wa mbere kandi nturu wa nyuma. Ico rero ukwiye gukora, reka kumviriza ayo majwi, kuko ayo majwi atumuherayo, atumuguma muri ivyo byaha, atumuguma muri ivyo bintu bibi uri kurakora. Imana ishimwe cyane. Ahubwo fata witahure, wegera Imana, wihanire kureka, hama ubandanye inzira y'agakiza. Yesu ashimwe cyane. Hama ni waba uri mu mugwi w'abantu bagiriza, hagarika. Yesu Kristo vuba araje. Ni waba ukiri muri izo ngeso zawe, urasigaye nta kabuza, urasigaye. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ni waba uri mu mugwi w'abagiriza, ihane kandi wihanire nawe kureka ivyo bintu bihagarike.
wizire muri Yesu Kristo. Yesu Kristo ntagenda yagiriza abantu oya kabisa. Yesu ashimwe cyane. Dukwiye kumenya yuko nta muntu numwe adakora amakosa. Rero tureke guta umwanya tuza turaba amakosa y'abandi, ahubwo tugerageze kuraba amakosa y'iwacu, hama tugerageze kwakira imbabazi no kuraba ukuntu twokora, sivyo twokora ibintu bituma tutaguma muri ya makosa kugira tubandanye mu nzira igororotse y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ndongera kandi kugaruka kuba Kristo, ku bantu bemera kwagirizwa. Ndeka ndakubaze, mbega wewe uri umwana w'Imana, sivyo? Data wa twese mu ijuru ni papa wawe, ubwami bwo mu ijuru. Hakaba hariho ubundi bwami bwa Satani. Satani niwe se wabo. Wewe gute wemera yuko Satani ari mu bundi bwami, sivyo? Aza iwawe kukwagiriza. Ibyo bintu ntibikunda, ntibibaho. Reka ndabaye nk'akarorero. Fata nk'ubu wewe uri nko mu nzi wanyu, sivyo? Uri mu rupangi wanyu mu nzi wanyu, hagaca haza nk'undi muntu nawe yo bari umugenzi wa cyangwa atari umugenzi wawe. Haje nk'undi muntu, wundi mupapa araje mu nzi wawe kwa so wawe, aje gutanga amategeko kwa so wawe. Urumva ibyo bintu biri logique? Urumva ibyo bintu bibaho? Yesu ashimwe cyane. Ibyo bintu ntibibaho na gato. Nta wundi mugabo wo hanze afise uburenganzira bwo kuza mu rugo rw'undi mugabo ngo aje gutanga amategeko. No, ndabarahiye ntibikunda, ntibibaho, sivyo? Amwenke umugabo wo mu rugo n'abana bo mu rugo batazi amategeko yo mu rugo rwabo. Yesu ashimwe cyane. Bivuze iki? Bisigura ko Satani ari nuwo mu bundi bwami bw'umwijima, nashobora kuza mu bana b'Imana. Abana b'Imana turi mu bwami bwo mu ijuru, sivyo? Nashobora kuza mu bana b'Imana ngo aje gutanga amategeko, ngo aje kukwagiriza, kubwira ibikakuregarega nawe ukemera ugasanga heno uko siko bimeze. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu dukwiye ko dusoma ijambo ry'Imana tukamenya amadruwa yacu nk'abana b'Imana, tukamenya druwa zacu ni zihe. Iyo rero ubonye umuntu wo kwa Satani, iyo ubonye uwundi muntu wo hanze atari mu rugo rwanyu, ubonye uwundi muntu wo hanze atari uwo mu bwami bwo mu ijuru, aje kuguma kwagiriza canke akora ibintu bituma utaja mu gakiza canke udakura neza mu gakiza, uramwirukana mu izina rya Yesu Kristo. Iyo mwemumbi nukuyikemeye ukayirukana. Shimwe cyane. Atari uko usanga abandi bantu bo mu rundi rugo kubera utazi amategeko yo mu rugo iwanyu bakuganjije. Yesu ashimwe cyane. Kandi ibyo birababaje cyane. Bene data, birababaje kuba kwa so wawe utazi amategeko, utazi amadruwa yawe, utazi ibyo wemere, utazi ibyo urekuriwe, utazi ububasha ufise, utazi ubushobozi bwawe. Yesu Kristo yaravuze ngo umwizera wese, sivyo, afise ubushobozi burusha bwa Satani. Sije ndiko ndabivuga n'ijambo ry'Imana. Umwizera kandi uvyizera, kuko ikintu cyose utizera ntigishobora kugukorera. Yesu ashimwe cyane. Rero ufise ubushobozi bwo guhonyanga inzoka na za scorpio, ufise kandi ubushobozi burenze ubwa Satani. Amen. Rero iyo Satani aje canke abiwe baje bakaza bakwagiriza bakubwira ibiki, nukuba kemeye ayo majwi si meza. Ayo majwi si meza. Hari abantu baza muri sanse baza bigirisha ngo bariko ngo barashaka kuguhanura kandi bako barakwagiriza. Yesu ashimwe cyane. Nibigoye, urabimenyera mu mvugo, kuko iyo umuntu aje ariko aragerageza kuguhanura no kugukura muri izo nzira, ntibisa n'umuntu aje aguma kwagiriza. Nawe ndazi urabizi kuko umaze kubona ayo makategori yose. Iyo bishitse ugasanga wakoze ikintu kitameze neza, hakaza abantu bakuganiriza, ndazi uramaze kumenya ati aba bambwira ukunuku, ndabona uyu afise ikiciyumviro, sivyo, canke afise iyi plan, ibintu nk'ivyo. Rero ndiko ndababwira uyu munsi ngo aba Kristo dukwiye kumenya amategeko yacu, dukwiye kumenya n'ivyo twemerewe mu bwami bwacu, mu bwami bwo mu ijuru. Amen. Apana ko umuntu wari we wese wo mu bundi bwami bwo mu mwijima aza atwigira ko ibintu sinzi nkaho umenga ntidushobora. Erega dufise, amen, erega dufise ubushobozi bwinshi buri hejuru kubarusha. Dusa ubushobozi kurusha Satani we ubwiwe.
Yesu ashimwe cyane. Rero nituze turatinya. Amen. Nizere ko Imana ibanda kudufasha gutahura cyane. Yesu ashimwe cyane, kuko ibi bintu nababwiye ngo birakomeye, kuko ibi bintu iyo tutabyitondeye usanga hari ibintu byinshi umuntu yatakaje. Kuko iyo umaze guhagarika gusenga cyangwa ugahagarika ibindi bikorwa ngo nukwera baguma bakwagiriza swate wowe ubwawe ivyumviro byawe cyangwa abandi bantu, usanga utigeze ukura mu gakiza, kuko ucuguma huri, kuko uguma wiyumvira ngo Imana ntigukunda, ngo Imana ntikwitayeho. Ibyo byose ni binyoma byo kwa Satani. Yesu ashimwe cyane. Ukwiye kubihagarika, ukwiye guhagarika kuguma wumviriza ayo majwi ya Satani adashaka yuko utera imbere mu gakiza. Yesu ashimwe cyane. Nifuza yuko iyo ababyoshoboka kuva uyu munsi ukwiye kuraba mu bantu muganira, mu bantu mugendana, mbega nabahe ubona bagusubiza inyuma mu gakiza, abo bantu ukidekonekta nabo, ukitandukanya nabo. Murantunga, simvuze ngo mubanye oya, kuko abantu mudagendana ntibisigura ngo ntimukunda, ngo ntubakunda oya. Umuntu murashobora kuba muri abagenzi bisanzwe ari yambu sefili mugapana imikururano, kuko iyo umaze kugumugirana imikururano n'abantu nk'abo usanga baguma bagusubiza inyuma bakugumiza muri ibyo bintu, nta hantu ushobora kuja. Ndakubwiza ukuri nta hantu uzigera uja. Rero niba ushaka ihinduka, niba baguma wiyumvira ati mbega wova mu bwo buzima gute, uyu munsi Imana ishimwe y'ukuri kuranyumviriza kandi nizere yuko bigiye guhinduka. Itandukanye n'umuntu wese ubona atakiyo na kimwe ariko aragufasha mu gukura kwawe mu gakiza. Yesu ashimwe cyane. Itandukanye n'uwo muntu hakiri kare utarasanga yakujanye muri ubwo bwami bwo mu mwijima. Impamvu mvuze uko nuko nababwiye, ntushobora kuba uri umwana wo mu bwami bwo mu ijuru ukora ibintu byo mu bwami bw'umwijima, ntibikunda. Kandi ushobora kuba uri umwana wo mu bwami bw'umwijima ukora ibintu byo mu bwami bwo mu ijuru, ivyo ntibikunda. Igiti cy'umwembe ntigishobora kwama imicungwe, cyangwa ngo igiti cy'amavoka cyame nk'imyembe, ivyo bintu ntibikunda. Yesu ashimwe cyane. Rero dukwiye kwitondera abantu tugendana, tukitondera abantu tuvugana, abantu tuyaga nabo, nukubitondera cyane. Ibyo bintu birakenewe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Imana idufashe cyane. Rero we muntu wama wagirizwa ukabura amahoro, uyu munsi Imana igufashe cyane utahura icuri muri Kristo Yesu, nta rubanza rukidutsinda. Amen. Kandi Imana yonyene niyo mucamanza. Uwo wundi muntu mbega yakazi k'Imana, Imana yamutumye. Ukwiye gusoma amajambo y'Imana, dukwiye gusaba ingabirano canke inema, sinzi ukuntu vyita. Tukwiye gusaba mwe muyera kazara dutahuze dusomye amajambo y'Imana kugira ngo dutahure amajambo two turasoma, kandi tugasaba inema yo gusoma amajambo y'Imana kugira ngo tumenye ivyo twemerewe. Imana niyo yivugiye ngo ubwoko bwanje bwishwe no kutamenya. Kubera iki? Kuko hari ibintu yo utabizi usanga ubayeho nyene nabi kabisa. Yesu ashimwe cyane. Imana idufashe cyane tuze turamenya ijambo ry'Imana, kandi dusamwe yera dutahuze atwigishe, kuko niko kazi kiwo kutwigisha, kuturongora, kutugida, kutudirija. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Rero we wagirizwa nugusaba Imana ikagufasha vraiment ugatahura cyane aya majambo. Ataruko ushobora gusanga abo bantu bo mu bwami bw'umwijima uguma wishinga wumviriza amajwi yabo banakujanyeyo. Banakujanyeyo. None gashani wagenda rega naho ushobora kuba ubaye ufise ibintu byinshi bitandukanye ngaha ku isi, mbe wibaza ko ivyo bintu bizokumarira iki mu gihe umushaha wawe watakaye? Naco bizokumarira, kuko wibuke hari ubundi buzima nyuma y'ubu buzima. Hari ubundi buzima. Wobona rero ugumye mu nzira yawe y'agakiza, sivyo? Asha ufate mbega jalousa, masinzi ukuntu bavuga mu Kirundi, agakiza kawe ugafate cyane ukagumye avec jalousie, plus de la jalousie, ugafate cyane. Yesu ashimwe cyane. Ntiyagira umuntu n'umwe akagukurako. Nyuma y'ubu buzima ndababwije ukuri hari ubundi buzima. Abantu batemera umuriro no mwijuru. Reka mubandanye mufite nakumure nimwabibona ngira no muzovyemera. Ikibabaje nuko nimwabibona
mutazoba mukigarutse kuvuga ngo ngo bwa bundi wa Yesu ashimwe cyane. Imana idufashe cyane. Rero uyu munsi naje kubwira ngo nabanje kukubaza ikibazo, mbega uri uwagiriza cyangwa uri uwagirizwa? Nimba uri uwagirizwa, hagarika kwemera kwagirizwa, hagarika. Ndakwibutsa ijambo ry'Imana ravuga ngo abari muri Kristo Yesu nta rubanza rubatsinda. Amen. Kandi Imana yonyene niyo mucamanza. Reka kuguma wumviriza yandi majwi. Umuntu aje afise ukugufasha kugira ngo uhinduke, uramubona. Ntaza asa n'umuntu aza aguma kwagiriza. Yesu ashimwe cyane. Kuko iyo aje nijwi byo kugufasha guhinduka, aza n'ubugwa neza, kandi no muri wowe ukumva ufise amahoro, ukumva ushaka kwihanira kureka. Ariko umuntu aza guma kwagiriza, usanga ahubwo nimba ko wiyumvira kubiheba, usanga wiyumviriye kubigumamwe. Kuko utangura kubona nkuko nabibabwiye, utangura kubona umenga Imana n'ubundi ntigukunda, ntishobora no kukumviriza. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma nababwiye ngo mugerageze kwitandukanya n'umuntu wese usanga aguma babuza gutera imbere mu gakiza. Mwitandukanye nabo hakiri kare. Yesu ashimwe cyane. Kandi mutegerezwa kumenya ivyo mwemerewe, ivyo murekuriwe n'ubushobozi mufise. Ubushobozi dufise muri Yesu Kristo, mu bwami bwacu bwo mwijuru, dufise ubushobozi burengeye bwa Satani. Dufise ubushobozi. Rero iyo baje bakwagiriza, irukana ayo majwi, irukana abo bantu bakemeye mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo ntusange wabaye confused. Yesu ashimwe cyane. Imana idufashe cyane. Amen. Hama ni waba uri mu bantu bagiriza, ndashaka ndakubwire ngo bihagarike, bihebe hakiri kare, kuko nta hantu na hamwe bizogushikana. Ngwino ugume muri Yesu Kristo, wakira urukundo rwiwe, kuko umaze kugira urukundo uhagarika izo ngeso zo kwagiriza abantu. Izo si ngeso nziza na gato, kandi ivyo ni ibintu usanga bikubuza nawe gutera imbere mu gakiza. Kuko ntushobora no kuvuga ngo uri mu gakiza uguma wagiriza abantu. Ivyo ntibinakunda, ntibikunda. Kudakonje kandi ntushuhe nzokudaho. Wose jewe n'ijambo ry'Imana ni Imana. Rero ntushobora kuvuga ngo uri mu gakiza wongera ukurakora ibintu byo kwa Satani. Ivyo bintu ntibikunda. Yesu ashimwe cyane. Aho usanga uri kurata umwanya wawe w'ubusa. Swati herereye ugume wagiriza abantu, swati ubihebe ufata inzira imwe yo kumana. Umuntu wese ubonye ariko arakora nabi, simvuze ngo ntumuhanure, ariko raba manye yo kurakoresha guhanura umuntu. Mubwire wisunze ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Kandi mukumuhanura ntumwagiriza ukamwereka kumenga Imana nimukunda. No, ahubwo umwereka urukundo rw'Imana, ukamubwira kaza abizana ivyo byaha nyene canke ivyo bintu arimo. Ivyo bintu ubona yuko biriko bimugirira nabi, mubwira bizana uko nyene. Mugapana kugenda umubwira ngo wewe ngo hari ibintu abantu benshi bakunda bibaza ngo ni imifino, ngo wewe ngo Imana ngo ntikuzi, ngo na Satani ngo ntakuzi, ntumbaze ibiki n'ibiki. No, kame. Kandi ugasanga ari abantu baba Kristo bagenda babwira abantu nkuko. Ivyo bintu birababaje cyane. Mbega tujejwe kudekuraje abantu cyane, tujejwe gufasha abantu kubazana kuri Yesu Kristo, tukabereka urukundo rwiwe. Yesu ashimwe cyane. Imana idufashe cyane gutahura. Mbega reka ndakubaze, ni kubera iki iyo ugiye muri dushe wahejeje koga ugafata esume yawe yera isa neza, urihanaguye iminsi 3, iminsi iyo esume yawe ugiye kuraba usanga yacafuye, yatanguye gucafura? None ni kubera iki? Biratangaje cyane. Nta kuntu wowe uvuye koga, uvuye kwikura ku bucafu, ufashe esume yawe kandi isa neza, urihanaguye. Wibuke wihanaguye uvuye koga wikuye ku bucafu, ariko aheza iminsi iyo esume iracafuye. Ivyo bivuga gute? Ibyo ni ibintu rero bikwiye kutwereka yuko abantu tugenda dufise amakosa. Yesu ashimwe cyane. Abantu turafise amakosa, nta muntu numwe atagira ikosa. Rero tuze tureka kwihakaza Imana itaduhaye. Dufise byinshi byo gukora. Ntumbeshe. Nawe uri kuranyumviriza ufise byinshi byo gukora. Wewe ubwawe hari ibintu ukwiye gukorera ko y'amakosa yawe, uko ngana kose naho ibyo bikosa rimwe canke abiri. Ntumbeshe. Ijambo ry'Imana rirabivuga ngo nitwavuga ko tudakora ibyaha.
uko biri kose birashobora no gushika ugasanga kubera wacerewe ahantu umuntu araguhamagaye wacerewe kuri gahunda utanguza ngo arongo ngo ndiko ndaza ndi muri bisi kumbe nuranavyuka canke aho ni wabesha mbega kubesha sikimwe mu byaha wabibona ariko kubera kumbure wabikoze involontairement niko novyita ni wari wabiteguye kubesha ugasanga wavyibagiye ko ari ikintu wakoze. Rero nshatse kuvuga iki? Nshatse kuvuga yuko kira muntu wese umuntu wari we wese arafise udukosa asanga yagiye akora ku munsi. Kubera iki none tutofata uwo mwanya tukaraba amakosa yacu tukisuzuma sivyo tukegera Imana hako usanga twafashe uwo mwanya tugenda turaba abandi amakosa y'abandi mana yanje. Mbega twebwe ubwacu twabanje kwikorera ko tuze tubanza kwikorera ku bwacu imbere yuko turi amakosa y'abandi nkuko Paulo yabivuze yagerageje kubanza kwisuzuma kugira ngo aboneke nk'akarorero ku bandi. Ntushobora kuba akarorero ku bandi ugenda uragiriza abantu uvuga abantu. Yesu ashimwe cyane, Imana idufashe cyane, amen. Rero ndasenga ngo Imana idufashe umwe wese yitahure, uri mu kibanza cy'uwagirizwa yitahure abone yuko aya majwi amwagiriza nayava kwa Satani, ayima amatwi binashobotse yitandukanye hakiri kare n'abantu bamwagiriza kuko nta kintu bamushikanako ahubwo batuma atakara, amen. Hama niwo buri mu bantu bagiriza naho ukwiye guhagarika iyo ngeso kuko nta kintu nakimwe gushikanako. Yesu ashimwe cyane. Nawe wiragutakaza ubwawe kuko usanga waheze muri ibyo kandi ntushobora kuguma uri mu nzira za Satani uvuge ngo uri kuragororokera Imana. Ibyo ntibibaho. Imana idufashe cyane umuntu wese umugwi arimwo Imana imufashe cyane gutahura no guhindura. Yesu ashimwe cyane. Niba wari mubagiriza Imana igufashe cyane ubihebe uveyo ubandanye inzira gakiza. Niba uri mubagirizwa Imana igufashe cyane gutahura ubushobozi bwawe n'icyo utegerezwa gukora. Imana igutahuze yuko Imana nyene ni igucira urubanza. Yesu ashimwe cyane. Wihanire kureka ubandanye ingeso nziza z'Imana, amen. Ingeso si jambo ry'ikintu kibi gusa ahubwo haba ingeso nziza n'ingeso mbi. Yesu ashimwe cyane. Imana iradukunda kandi nawe Imana iragukunda uko bimeze kose. Imana nta mwana yigera yanga, nta mwana wayo yigera yanga kuko ni nka kujya papa ho mu rugo umwana we nawe yoguma akora amakosa gute aguma afise gwa rukundo gwa kivyeyi. Rero ni Imana yacu irenzaho kuko Imana yacu so umuntu ifise urukundo rwinshi rurenze ubwo twebwe abantu dufise. Rero twame twumva yuko uko biri kose naho bavyashitse tugakora nabi gute ntidusubire kwiyumvira ngo Imana iratwanka ngo Imana ngo mbega iranyumva aho nsenga cyangwa iki. No, suko bimeze, amen. Yesu ashimwe cyane. Iyo bishitse tugasanga twakoze nabi ahubwo bitubera akaryo keza ko kwegera Imana, amen. Ko kwegera Imana tugakomera mu gakiza ntibituhe yani ibyo dukora ntibitume tuja kure y'Imana ahubwo iyo byashitse tugakora nabi bitume twegera Imana tukayisaba imbaraga zo guheba ibyo bintu byotuma dutandukana nayo kuko twebwe ubwacu ntaco twoshoboye, amen. Wa mugani wa Paulo ngo nshobozwa byose n'inkomezi za Kristo muri jewe, sivyo? Nshobozwa byose na Yesu Kristo anshoboza. Rero natwe twumve yuko turi twenyene nta kintu na kimwe dushobora gukora. Rero iyo bishitse tugakora ikintu kitameze neza dusaba Imana imbaraga zo kubiheba, sivyo? Amen. Kuko igihe cyose dushatse gukora ikintu tudahamagaye Imana muri co ndababwiza ukuri cyo kintu nta hantu gishobora kuja, nta n'ibintu yani vy'inyungu dushobora kubona. Naho rimwe na rimwe Satani usanga tubesha akatwereka ibintu menga ni ibintu vyiza ariko biba ari vy'akanya gato. Mugiyo ibintu byose dukora biri mu Imana, narababwiye mu gihe caheruka twaravyize koko ibintu byose biri mu Imana biraramba. Yesu ashimwe cyane. Ego Mwami Imana ndagushima cyane kuri aya majambo yuno munsi, ndagushima cyane kukomeza kutugirira neza kandi wabanye natwe. Mwe muyera ndakwinginga ngo ugendere umwe wese muri twebwe, umwe wese yumvirije amajambo, udufashe Mwami Imana kugira ngo dushobore gutahura cyane. Ukomeze kudutahuza mwe muyera aya majambo, ukomeze kudutahuza kandi unadufashe
kugira ngo dushobore guhinduka, kuko twebwe ubwacu tuzi neza ko ntibikunda ko dushobora guhinduka utadufashije mpwemu yera. Ndagushima cyane ko ukomeza kutugenderera, ukomeza kutwitaho kandi no kutugirira neza. Icubahiro ni cyawe ibihe byose, mu izina rya Yesu Kristo ndabisenze kandi avyizeye, amen. Wowe uri kurankurikirana, Imana iragukunda, nanje ndagukunda, twese turagukunda. Ukomeze kumererwa neza, ukomeze guhezagirwa, Imana ikomeze kukurinda, ikomeze kukwitaho n'umuryango wawe na hejo. Murakoze. Seigneur Jésus-Christ, Saint-Esprit, bye bye.